Good morning, everyone. Welcome to you all for this significant gathering we are having here today. This is the Comprehensive Awareness Raising and Capacity Building Program on the Biological Diversity Act and its amendments. Let's start this event with a warm welcome. I have the honor of inviting Dr. R. Vishnuvardhan, the Deputy Coordinator of the IQAC Pondicherry University, that is the Internal Quality Assurance Cell, to deliver the welcome address. Sir, the stage is yours. Respected Chief Guest Sri Virendra Tiwari ji, respected Chief Wild Warden Arul Rajan sir, Dr. Arul Rajan, IFS, and respected Commissioner Sri Arun Ayavu, and the program lead Dr. Golda Edwin, and other distinct dignitaries, esteemed officials, members of Biodiversity Management Committee, Union Territory Biodiversity Councils, faculty members, researchers, students, participants, and dear guests. A very warm good morning to all. On behalf of the Internal Quality Assurance Cell of Pondicherry University, it is my great privilege to extend a cordial welcome to all of you to the two-day capacity building program, a comprehensive awareness raising and capacity building program for BMCs, UTBCs, and other Biological Diversity Act and its amendments. We are deeply honored by this gracious presence of our distinguished dignitaries and experts who have joined us for this important program dedicated to the biodiversity conservation, environmental governance, and sustainable development. I extend a heartfelt welcome to Sri Virendra R. Tiwari, IFS, Chairman of National Biodiversity Authority, Sri P. Arul Rajan, IFS, Chief Wildlife Warden, Sri Arun Ayavu, Commissioner, Algaret Municipality, Dr. Professor B.V. Mahanti, Coordinator of IQAC Pondicherry University, and Dr. Golda Edwin, Program Lead and Executive Director of APSCC. Today's program is highly relevant in the present environmental context where biodiversity loss, climate change, pollution, and ecological degradation are emerging as major global challenges. The Biological Diversity Act 2002 and the preparation of People's Biodiversity Registers serves as powerful mechanisms to strengthen decentralized biodiversity governance and community participation. Universities today are not evaluated solely based on academic excellence, but also on their commitment towards regional sustainability, community upliftment, environmental responsibility, social impact, and global engagement. Documentation of biodiversity, establishment of biodiversity gardens, restoration, waste management, water conservation, and many other things are there which are increasingly becoming measurable indicators in global university ranking system. Therefore, this program is not merely an awareness initiative, but it is also an opportunity for academic institutions to align themselves with global sustainability goals and demonstrate measurable environmental leadership. As a closing remark, participation in biodiversity-related programs such as this directly contribute towards enhancing institutional performance in national and international rankings. And also, it gives us a lot of impact at environmental level, social, governance, and partnerships. I sincerely appreciate the efforts of the organizers and the gracious presence of our Chairman, NBA, Sri Tiwari ji, and Chief Wildlife Warden Sri Arul Rajan sir, and the program leads Golda Edwin and the coordinator of IQAC Professor Mahanti, and the collaborators, experts, the speakers of today's capacity building program, and the stakeholders who have come together to conduct this important program. I am confident that the sessions and deliberations will greatly benefit all participants and further strengthen the biodiversity conservation efforts in Union Territory of Puducherry. Once again, I welcome each one of you and wish the program great success. Thank you.
Thank you, Dr. Vishnuvardhan, for those gracious and welcoming words. It is our cherished tradition to honor our esteemed guest at the beginning of such an auspicious event. May I request the program lead, Dr. Golda Edwin, to come forward to present them with shawls and mementos. Biological Diversity Act 2002 is a landmark legislation enacted to conserve India's rich biodiversity, ensure sustainable use of biological resources, and promote equitable benefit sharing. To implement the Act, the National Biodiversity Authority (NBA), state biodiversity boards, and union territory biodiversity councils were established. The biodiversity management committees, that is BMCs, plays a vital role in local level conservation, sustainable use, and documentation of diversity. In Puducherry, 19 BMCs have been constituted under the Puducherry Biodiversity Council. To strengthen awareness and technical capacity, a comprehensive training program has been organized in association with APSCC, Office of Green Campus, Dr. Nandivarman, Pondicherry University, and the IQAC of Pondicherry University. This on the amended Biological Diversity Act 2023 and related rules of 2024 and 2025. Thank you, Dr. Vishnuvardhan, for that insightful overview. We are fortunate to have with us a distinguished academic leader. May I invite Dr. B.B. Mohanty, Coordinator IQAC, Pondicherry University, to deliver the felicitation address. Sir, please. Good morning, everybody. Esteemed chief guest of this event, Birendra R. Tiwari ji, the guest of honor, Dr. P. Arulrajan, our special guest, Arun Ayavu, program lead, Dr. Edwin, the deputy coordinator of IQAC, Professor Vishnuvardhan, assistant coordinators, Dr. Subhalakshmi and Dr. Vijay Kumar, Professor Selvin, and the distinguished resource persons and faculty colleagues present here, the participants and the staff members of IQAC, friends. It is indeed a pleasure and sense of satisfaction for all of us that after a kind of a long waiting, we were able to organize this 2 days comprehensive awareness raising and capacity building program for BMCs, UTBC and others on Biological Diversity Act and its amendments. I must tell you that this biodiversity, actually it is the bedrock of our life and it is the cornerstone of sustainable development and is the foundation which keeps us alive and also forms the basis for the future. And our life is dependent on biodiversity, even for everything, for the water we drink, for the air we breathe, and also for our health systems, varieties of other things. But the irony is that despite all this indispensability of this biodiversity or conservation of biodiversity, the humanity has been actually destroying it in a rapid scale for the last
couple of years and decades. So that actually causes kind of serious concern because the synergy, the kind of linkage which is there, which was there for ages between physical environment and social environment, that is being eroded and becoming weak, which affects us in many ways, not only our livelihood and health system, but also the entire economy, because the many sectors of the economy like agriculture, fishery, and other kind of domains of economy is being seriously affected by this biodiversity. So, because there is a kind of the development, in the name of development, the massive kind of industrialization, urbanization which is taking place, that is actually causing large-scale deforestation and which is affecting biodiversity in many ways. So, to conserve this biodiversity and to protect it, it is our kind of responsibility and our kind of, it's a concern. And there were actually time when society was completely linked and intertwined with biodiversity, culture and nature. There was a kind of strong linkage. Now that is missing. There was a book long time before, it was written by a famous anthropologist called The Stone Age Economics. And he was referring that original affluent society, that means the hunterers and food gatherers, they were the original affluent people. Because not that, because they have everything what we have now, but they had limited wants. So therefore they were actually happy. And they were able to maintain a kind of balance between their need and greed. Need and greed, and maintain a balance between kind of physical environment and social environment. Now that is being lost, that is being actually being weakened. So, but especially in the case of India, it is a serious concern because India is a kind of place, is a country having rich biodiversity, and we have a kind of ecological heritage. It is actually, somewhere I have got this information that India, though covers only 2% of the world's land area, it supports nearly 90% of all the recorded species. And in India, we have about 92,000 species of animals and over 45,000 species of plants. And India also have a kind of, India has a kind of many global biodiversity hotspots like Western Ghats, Eastern Himalayas, Indo-Burman region, and Sundaland. Like there are many hotspots. Even this morning also we are speaking that how Pondicherry is also a kind of we have a kind of biodiversity hotspot, and Pondicherry is a kind of unique place because we have a kind here we have the blended of culture like in the Tamil culture with the French heritage, and we have fishing communities, agricultural communities, we have advanced urban communities. This is a lot of kind of diversities is there. So point is that actually we have to, it is our responsibility to conserve this biodiversity and maintain this biodiversity, because without doing this, it will be a great injustice. We are not doing justice for the future. So therefore, keeping this in mind, this biodiversity, we have this Biological Diversity Act which came into being in 2002, which was actually got the assent of the President in 2003. And to this act, amendment was made in 2023. And this act actually covers 4 important aspects that it tries to focus on: how to conserve biodiversity, how to make sustainable use of this biodiversity, and also to equitably share the benefits of this biodiversity, and to protect the traditional knowledge and the rights of the local communities. The point actually I want to tell you, though legislative measures have been taken, these legislative measures, however well framed, it will not be actually effective unless there is a kind of involvement of the people, and its properly implementation also dependent on the active and vigilant involvement of the stakeholders
and the public at large. Because there are several legislative measures which have not been actually being implemented properly because of lack of proper kind of involvement and proper kind of awareness. So, to fill this critical gap, IQSC tried to actually organize this workshop in collaboration with Association for Promoting Sustainability in Campuses and Communities in Pondicherry and Focal Point, and also our Green Campus office in Pondicherry University. We have tried to organize this 2 days workshop to sort of provide a kind of capacity building training to the stakeholders who are involved, because we have number of participants ranging from from the government sector, NGOs, and also academics. There are many other kind of domains and other kind of fields. We have participants, and we have also experts from different kind of fields, and we have very renowned, well-known senior IFS officers here on the stage. They will also be speaking, and I'm sure this program will be beneficial to the participant. It will spread a kind of an awareness, and it will benefit all the participants also, and also to the university. And I must tell, our university has taken a kind of a lot of initiatives in undertaking many important measures for the conservation of biodiversity, and our Vice Chancellor also insists that we must organize serious kind of programs, training programs, seminars, conferences, and workshops to create kind of new kind of academic ambience, and also to create a new kind of culture for academic outreach and dissemination of knowledge. So unfortunately, he could not come here because of some pressing commitments, but he has conveyed his best wishes to all the participants, and also greetings to all the guests on the dais. So I convey his greetings to all of you, and I am sure this program will benefit university and benefit all the participants, and we will have many more programs like this in the future. And we are thankful to Dr. Tiwari, who has also helped us in many ways in organizing this program. I wish the event a kind of a grand success, and I look forward to have a kind of more meaningful deliberations in the next 2 days to come. Thank you so much. Thank you, Dr. Mohanty, for those encouraging and thoughtful words. The Biological Diversity Act is the bedrock of preserving India's biodiversity and sustainable and equitable usage of our own resources. To deliver the keynote address, I have the distinct honor of inviting our guest of honor, Shri Dr. P. Arulrajan IFS, Member Secretary of the Pondicherry Biodiversity Council and Chief Wild Warden, Pondicherry. Sir, over to you. Respected Chairman and members on the dais and off the dais, அனைவருக்கும் வணக்கம். With the kind permission of the chair, sir, this is a training program for those people who are going to lead the issues directly in the field. So in between I would like to take in Tamil so that it will be reaching properly to them. So with your permission, sir. So எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்போ வந்து இங்கே அசம்பிள் ஆகிருக்கிறதுக்கோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி, பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக, எதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும், ஏன் நான் இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் இஷ்யூஸ். வி ஆர் செல்ஃப் எ பயோடைவர்சிட்டி. நம்ம பாடியே வந்து ஒரு பயோடைவர்சிட்டி. இஃப் யூ டேக் யுவர் பாடி, யூ ஆர் எ மைக்ரோபயோம். உங்கள் பாடியில் 99% of your genes are not belong to you. That genes are not belong to you. That means you take the genetic material which is present in your body. உங்கள் பாடியில் இருக்கிற genetic material இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா 1% உங்கள் ஜீன்ஸ் காம்போசிஷன் இருக்கும். மீதி 99% வந்து நிறைய மற்ற ஜீன்ஸாக தான் இருக்கும். செல் வெயிட்டை பார்த்தோம்னாலுமே 51% உங்களோடது ரிமைனிங், ஆர் 52% அடுத்த செல்ஸ், அடுத்த அனிமல்ஸோ இல்லை பேரசைட்ஸோ, வாட் இஸ் தட், மைக்ரோஃபானா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ
இது எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுடைய பாடியே ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் அது டைஜஷன் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து கட் ஃப்ளோரா தேவை. உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த மைக்ரோபியல் பாப்புலேஷன் நாங்கள் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு உள்ளே போனால் தான் அது உள்ளே செரிக்கும். ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா சோப் போட்டு கை கழுவுறோம். தென் யூ வில் கெட் இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம். சில விஷயம் இருக்கும், ஓகே நீங்கள் எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து. வீட்டில் இருக்கிறோம், தேவையில்லாமல் நம்ம அது இது பண்ணுறோம். அதே மாதிரி குளிக்கிறோம், உங்கள் பாடியில் ஃபஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் லேயர் இட்ஸெல்ஃப் மைக்ரோபியல் லேயர். உங்கள் பாடியில் ஃபஸ்ட் லேயர், உங்கள் எபிடெர்மிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு லேயர் வந்து எதர் இட் மே பி எ வேக்சி கோட் ஆர் ஆயில் கோட். நம்ம பாடியில் எல்லாம் ஃபேஸில் உடம்புல இருக்கும்ல ஆயில் செக்ரேட் ஆகுது இல்லைங்களா, அதுக்கு மேலே லேயர் வந்து மைக்ரோபியல் லேயர் தான் இருக்கும். மைக்ரோபயோம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர். அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன். எனி எக்ஸ்டர்னல் மெட்டீரியல் கம்ஸ், அது பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி, நான் பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் இட் வில் ரெப்பல். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா யுவர் செல்ஃப் யூ நீட் டு ப்ரொடெக்ட். கண்ணா பின்னான்னு சோப்பு போட்டு நான் டெய்லி 7 முறை சோப்பை போட்டு குளிக்கிறேன், ஷாம்பு போட்டு நான் ஃபுல்லாக இது பண்ணுறேன்னா யூ ஆர் ரெடியூசிங் யுவர் ஷீல்டு. உங்கள் பாடியில் இருக்கிற முக்கியமான ப்ரொடெக்ஷன், நேச்சுரல் ப்ரொடெக்ஷன் லேயரை நீங்கள் வந்து உடைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ ஐ எம் நாட் டெல்லிங் திஸ் இஸ் ரைட் ராங். ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் இது எல்லாத்தையுமே நம்மளை வந்து வெஸ்டர்னைஸ் சைடோ மாடர்னைஸ் சைடு அப்படின்ற பேரில் இதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டதோ இல்லை மறுக்கப்பட்டதோ தெரியாது. பட் நம்ம இதை எடுத்து புரிஞ்சிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறதுன்றது வந்து இட் இஸ் எஜுகேஷன் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அரவுண்ட் யூ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ இஸ் கால்ட் எஜுகேஷன். இஃப் யூர் எ லிட்ரேட் ஆர் எஜுகேட்டட் பர்சன் யூ ஷுட் நோ things around you. So you must learn all the things. You need to be a scientist, you need to be an engineer, you need to be a biologist, you botanist or soil scientist, environmentalist, everything. You need to know everything, then only you will be able to manage everything. So try to learn everything. நீங்கள் ஒரு இடத்துல if you are standing here inside this, what is happening around you, how the microclimate is conducive or not to your body, வெதர் நம்ம பாடிக்கு இந்த ஏசி ஒத்து வருமா வரக்கூடாதா, இங்கேருந்து சடனாக வெளியே போனோம்னா உங்களுக்கு கோல்டு வரும், காய்ச்சல் வரும், வாட் இஸ் த ரீசன், இதெல்லாமே அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த அனலைசிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக பெரிய லெவலில் நம்ம போடலாம். நம்ம உடம்பை பார்த்துக்கிட்டோம், அடுத்து நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ டைவர்சிட்டியை நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். டைவர்சிட்டினா ஒன்றும் இல்லை, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அது எல்லாமே நம்ம வந்து எந்த அளவில் உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம், கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது, மானிட்டர் பண்ணணும், மேனேஜ் பண்ணணும். எவ்வளோ இருந்தால் நம்ம பாடிக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அதனுடைய குவான்டிட்டியை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாருமே பண்ணணும், எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் பண்ணணும். அப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்றதுலேருந்து குடிக்கிறதுலேருந்து மற்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒவ்வொருத்தரும் லோக்கலாக, தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் வெரி பர்பஸ் ஆஃப் டுடே ஆர் திஸ் இயர்ஸ் தீம். லோக்கலாக நீங்கள் உங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா குளோபலாக அந்த இம்பேக்ட் இருக்கும். ஏன்னா எல்லோரும் சேர்ந்தது தானே பெரிய நாடு ஆர் உலகம்ன்றது. ஸோ இந்த விஷயத்தை நாம் வந்து சிறப்பான முறையில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங், அதுக்குண்டான கெப்பாசிட்டி பில்டிங். உங்களுக்கு என்ன, உங்கள் ஊரில் என்ன டைவர்சிட்டி இருக்குது, டைவர்சிட்டினா உங்களை பல்லுயிர் பெருக்கம், நம்மளை பல உயிர்களினுடைய பெருக்க நிலை, அதுதான் நம்ம வந்து பயோடைவர்சிட்டின்றோம். இது வந்து பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டின்றது வந்து அந்த பிளான்ட்டோ அனிமலோ மட்டும் கிடையாது, அதனுடைய ப்ராடக்ட், அதனுடைய ப்ராசஸ். நம்ம எப்படி சமைக்கிறோம், எப்படி குழந்தைய குளிப்பாட்டுறாங்க, 10 வருஷத்துக்கு 50 வருஷத்துக்கு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணாங்க, பாட்டிக்கிட்டேயோ தாத்தாக்கிட்டேயோ, இல்லை லிட்ரேச்சர், பழைய லிட்ரேச்சரில் லாங்குவேஜ், தமிழ் லிட்ரேச்சரில் எல்லாமே எழுதி வச்சுருப்பாங்க. எவ்வளோ வகையான பூக்கள் இருந்தது, எவ்வளோ வகையான மரங்கள் இருந்தது, ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் எந்த டைமில் அது பூ பூத்தது, அதனுடைய ரீசன் என்ன, ஒய் அந்த டைமில் மட்டும் பூ பூது, ஏன் சம்மரில் மட்டும் எல்லா 90% 80% ஆஃப் த பிளான்ட் வில் பி ரீப்ரொடியூசிங், வாட் இஸ் த ரீசன், த ஸ்ட்ரெஸ் விச் இஸ் காசிங். ஸோ ஆல் த அனிமல்ஸ் ஆர் plants whenever they are going or undergoing any stress, ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக they go for reproduction. ஸோ இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம், இதெல்லாத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம். நம்ம மென்டலாகவும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் நமக்கு அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் மைண்ட் செட் வரும், இல்லை ஃபிசிக்கலாகவும் இல்லை சரௌண்டிங்கில் உங்களுக்கு ப்ரெஷர், பொல்யூஷனும் ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர், அதை எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா
மற்ற ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகும். அந்த ஸ்பீசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும்போது நம்ம இங்கேருந்து போடுற பொல்யூஷனோ இங்கேருந்து போடுற பிளாஸ்டிக்கோ கடலில் போய் சேரும்போது அது டிஸ்இன்டகிரேட் மட்டும்தான் ஆகும், சின்ன சின்னதாக உடையும், டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு பல வருஷம் ஆகலாம். அதனுடைய இது வந்து உங்கள் பாடியில் செல்லுக்குள்ளே போனாலும் சரி, இல்லை ஃபிஷ்ஷினுடைய பாடியில் போனாலும் சரி, அப்படி போகும்போது பயோ மேக்னிஃபிகேஷன், பயோ அக்குமுலேஷன், இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும். அப்போ என்ன ஆகுன்னா அதுக்கு உங்கள் செல்லுக்கு வந்து மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும், செல் மெமரின்னு சொல்லுவோம். அந்த செல் மெமரி ஒரு விஷயத்தை ஒரு முறை கொடுத்தா ரெப்பல் பண்ணும், 2 முறை 3 முறை 10 முறை இந்த மாதிரி திருப்பி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் அக்செப்ட், ஓகே இதுதான் நம்ம பாடிக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு. ஸோ அந்த அன்வான்ட் மெட்டீரியல் ஆன்டிஜன் கம்ஸ், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் பாடி வில் டெவலப் கேன்சரஸ் அப்நார்மாலிட்டி, அந்த விஷயங்களெல்லாம் வரும். ஸோ இந்த விஷயமெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சிம்பிள் விஷயம் தான் நம்ம பண்ணணும். நம்ம ஏரியா நம்ம இடத்த ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம். நம்மளுடைய பயோடைவர்சிட்டி என்ன, நம்மளுடைய பல்லுயிர் வீடுனா இந்த செடி இருக்கணும், இந்த மரம் இருக்கணும், இந்த கொடி இருக்கணும். எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க, ஒரு வீடுனா ஒரு வீடு, ஒரு மாடு, ஒரு பப்பாளி செடி, அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மெடிசின் தேவையில்லைனோ. முருங்கை மரத்தில் மாடு கட்டியிருக்கணும், பப்பாளி செடி பக்கத்தோ என்னது டாய்லெட்டெல்லாம் இருக்காது, சும்மா தடி மாதிரி தான் போட்டு அதுலேருந்து தண்ணி வெளியே போகும், அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். இப்போ தான் வி மேக் எ சேனல், வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஃபாஸ்ட். வி வாண்டட் டு மேக் ஃபுட் ஃப்ரம் எனிபடி வில் மேக் ஃபுட். ஸோ ஐ சிம்ப்ளி செட், யூ மேக் யுவர் ஃபுட் அட் ஹோம், யூ ஈட் வித் ஹேண்ட், யூ வில் கெட் அ குட் டைஜஷன். If you ask other to make for you, what kind of food you are getting. I'm not telling that, I'm not discouraging you to go not to eat outside, but முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஃபுட்டை நம்ம தயாரிப்போம். நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் க்ராப்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இன் யுவர் ஓன் ஃபார்ம், வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அங்கேயே யூ மேக் ப்ரொடியூஸ் லைக் திஸ். இஃப் யூ மேக் யுவர் அக்ரிகல்ச்சர் க்ராப் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ், அது இட் வில் பி அ லோக்கல் பயோடைவர்சிட்டி. யூ நீட் நாட் டு ஸ்பெண்ட் மணி ஆன் தட், அதில் செய்ய தேவையில்லை. பட்டு அது அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலையுமே நிறைய விஷயங்களை வந்து புது விஷயங்களை கொண்டு வரும். நல்ல ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்கும், மைண்ட் செட் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபேமிலி நல்லாயிருக்கும். வென் ஒன் ஃபேமிலி இஸ் குட், இட் இல் லைக் எ கண்டீஜியஸ். இது வந்து நல்ல விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி, கெட்ட விஷயங்களாக சரி, அது பரவும் ஈஸியாக. ஸோ வி நீட் டு பி good. When we are good, automatically people around us also will be good, because these are all contagious things. இது வந்து பரவக்கூடியது. நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் சரி, கெட்ட விஷயமா கண்டிப்பாக பரவும். ஸோ லெட் அஸ் பி குட். நம்ம நல்லவங்களாக இருக்கணும், நல்ல விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்வோம். எல்லாமே நான் ரொம்ப நல்லவன்னு அப்படின்லாம் சொல்ல கிடையாது. அட்லீஸ்ட் வி ட்ரை டு பி குட். ஸோ இப்போ நான் எது சொல்ல வரேன்னா, பயோடைவர்சிட்டி கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க, பப்ளிக்கிட்ட சொல்லுங்கள், இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் முன்னாடி இருந்தது, இந்த ப்ராக்டிஸை பண்ணுங்கள். நோ நீட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஃபெர்டிலைசர்ஸை போட்டு நாங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு 20,000 to 30,000 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் வாஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சவுத் இந்தியா some 50, 100 years before. Now we are getting only 200 to 500 varieties only. அந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாம் போச்சு. மாப்பிள்ளை சம்பானுவாங்க, அது இது நிறைய வெரைட்டிஸ் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு பீரியடிக்கும் லாக்டேட்டிங் மதர்னா அவங்களுக்கு அந்த பீரியடில் வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே ஷார்க்கு, செட்டன் ஷார்க் வந்து பால் வந்து சுரக்க பால் சுறான்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குன்னே பயாலஜிக்கல் இது ஃபானல் என்னது அனிமல் ஃபிஷ்ஷும் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம், இது தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தோம்னா வி நீட் நாட் டு ஸ்பெண்ட் 100 rupees 200 rupees போட்டு ஒரு மெடிசன் பில்லை வந்து வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம மணி வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகும். ஸோ நம்மளுடைய எக்கானமி வந்து கீழே குறைஞ்சி போகும். அதனால நம்ம ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆல்சோ சேயிங், டோன்ட் யூஸ் அதர் பீப்புள், ஃபாரின் மெட்டீரியலோ ஃபாரின் ப்ராடக்டோ நம்ம இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம பாடிக்கு என்ன தேவைன்னு நம்ம ஊருக்கே தெரியும். ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லேயும் போனீங்கன்னா இல்லை ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் போனீங்கனாலே அந்த ஊருக்கு என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அந்த ஊர் மக்களுக்கோ அந்த ஊர் அனிமல்ஸ்க்கோ அந்த ஊர் பிளான்ட்ஸ்க்கோ தேவையான மெட்டீரியலை அந்த பிளான்ட்ஸோ அனிமல்ஸே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சு சாப்பிட்டோம்னாலே நமக்கு எந்த ஒரு டிசீஸுமே வராமல் ஹெல்த்தியாக வாழலாம். ஸோ இந்த விஷயத்தை நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் நான் போக விரும்பலை. ஏன்
நம்ம இதை செய்யணுன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எப்படியெல்லாம் செய்யணும்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. நம்ம இத்தனை வருஷமாக பண்ணிட்டு இருந்தது புதுசாக கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கும். அது நம்ம ட்ரைனிங்கில் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் டேட்டா ஆகணும். நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளும் சொல்லணும், ஏப்பா இதெல்லாம் இருக்குது, இந்த விஷயமெல்லாம் இருக்குது, எங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணுறோம். நம்ம ப்ராடக்டையோ மெட்டீரியலை மட்டும்தான் நம்ம கொடுப்போம். இத்தனை பிளான்ட் இருக்குது, இத்தனை அனிமல் இருக்குது, இத்தனை மெடிசினல் திங்ஸ் இருக்குது, இதுதான். பட்டு இந்த மெடிசனை இதனோட காம்பினேஷன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா இது பெட்டராக வரும். இந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொடுக்கணும், அந்த ஏஜில் கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கணும், இந்த சீசனில் சாப்பிடணும். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம எழுதி வைக்கணும். அதுக்காக தான் பீப்புள்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி ரெஜிஸ்டர்னு கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி எழுதி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன நன்மை வரும்னா, இந்த விஷயத்தை வேறு யாராவது ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அதை யூஸ் பண்ணி மெடிசனோ இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராடக்டோ தயாரிக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும். அப்போது அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு தொகை நம்மளுடைய வில்லேஜ்க்கு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு முத்து மல்லின்னு ஒரு மல்லிகை இங்கே நம்ம அந்த பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது சார். தட் இஸ் ஜாஸ்மின் கால்டு முத்து மல்லி சார். தட் ஜாஸ்மின் இஸ் known ஃபார் திஸ் பிளேஸ். ஸோ யூஸிங் our RD and forest sir, we are going to propose it for GI sir, this local. ஸோ அந்த மாதிரி புது புது விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதோ தெரியாமலே இருக்கும். ஸோ we need to discuss with elders, aged people, இல்லை பழைய லிட்ரேச்சர் whenever we are sitting, because we know everything is available on your mobile or internet, but there are things which is not available in internet and mobile, your literatures. Please read it. அதிலிருந்து இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிட்டு அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை ப்ராக்டிக்ஸ் கொண்டு வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய விஷயங்களுக்கு மெடிசன் மட்டும் நான் சொல்ல, ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே இதுக்குள்ளே புதைந்து இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுக்கணும். என்ன மாதிரி டெக்னிக்கலாக இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி எப்படி வெளியே எடுத்து எப்படி அதை சயின்டிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணி எக்கனாமிக்கலாக க்ரோ ஆகி சோசியலாகவும் பயாலஜிக்கலாக நம்ம எப்படி பயாலஜிக்கலாக நம்ம பாடியை மேனேஜ் பண்ணி ஹெல்த்தியாக வாழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்ட், டைவர்சிட்டி ஆக்ட் 2002. ஸோ ஒரு ஆக்ட் இருக்கணும்னு கவர்மெண்ட் நினச்சி அதை செஞ்சாங்க. ரெஸ்பெக்டட் chairman, he is very very nice and very good. He has taken so many initiatives. That is why after hectic, he has been traveling continuously to many places. பல இடங்களுக்கு போயிட்டு இருக்காரு. Without any taking even an app, he is just here. So I thank you sir, thanks for your visit and using this, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே நம்மளுடைய ஒவ்வொரு சின்ன பேஜில் எழுதி we can give, இதுதான் எங்களோடது, இது எங்களுடைய பாட்டி சொன்னது, தாத்தா சொன்னதுன்னு we can verify it. ஸோ இட் வில் பி ஒவ்வொருத்தரும் சிறு துளி பெருவெள்ளம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஐடியாவும் இவங்களுக்கு தான் தெரியணும்னு கொடுக்கல, இவங்க தான் பண்ணணுன்னெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு உயிராக இந்த உலகத்தில் பிறந்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஆல்சோ எ பயோடைவர்சிட்டி. பயோடைவர்சிட்டியில் நீங்களும் ஒரு காம்பனண்ட். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செய்யணும். ஏன்னா நம்மளாம் சோசியல் அனிமல்ஸ். ஒருத்தர் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும். ஒரே ஒரு 10 கிராம் லெஸ் தேன் 10 மில்லிகிராம் கொரோனா உலகம் ஃபுல்லாக ஆட்டி வச்சது. ஸோ அந்த லெவலில் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒருத்தருக்கு வந்ததுனாலே இன்னொருத்தருக்கு இப்போ எபோலா வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் மெடிசன் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன்லேயே இருக்குது. ஸோ எவ்ரி திங் வி நீட் டு நோ, லேர்ன், ட்ரை டு ஸ்ப்ரெட் த நாலேஜ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ வித் திஸ் ஐ தேங்க் giving opportunity to Lady Golda and her team, and thank you all. I request all of, especially the students and researchers, please try to make continuously, don't stop. Once degree முடிஞ்சதுன்னா இதோட முடிஞ்சதுன்னு, try to learn more things, publish it, and National Biodiversity Authority is having so many options for you. You can directly also write it to State Biodiversity Authority. We will forward your proposals to National Biodiversity. Sir is very much keen and very much interested in learning more things and giving a project and proposal to all of you. So with this, I thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Alrajan, for your enlightening words.
Distinguished gathering, this is the moment we all have been waiting for. It is my great privilege and honor to invite our chief guest, Sri Vivendra R. Tiwari, IFS, Chairman, the National Biodiversity Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, to release the program brochure and deliver the inaugural address. Dr. P. Arulrajan, Chief Wildlife Warden and Member Secretary of Puducherry State Biodiversity Council, Professor Mohanty of Pondicherry University, Shri Arun, Commissioner of Aulgaret Municipality of Puducherry, all the representatives of Biodiversity Management Committee, all the students, researchers, the faculty members who are present here. So first of all, it gives me great pleasure in inaugurating this comprehensive awareness raising and capacity building program for BMCs, Union Territory Biodiversity Councils and others on Biological Diversity Act and its amendment. And before I begin, I must congratulate the organizers, particularly the Union Territory Biodiversity Council and also APSCC and also the university for organizing this workshop. So since I see so many students, I recollect my days of college. And those were the days where we were not interested in knowing about the act and rules. When you are in college, you only look at the syllabus. You see the past papers, question papers, the important question papers. You try to clear the exam and get good marks. That's all we had been doing. That time we used to hear about climate change. I'm talking about 80s, 80s and early 90s. We used to hear the climate change is going to come. We are all going to be affected, but we never believed. We thought it is not for us, not during our lifetime we will see all this. But in last, I would say, in the last 35, 40 years, now all of us are witnessing it. So we are seeing the change in rainfall pattern, the rising of temperature. So these things, what we had been only hearing and never thought will be affected is now we are all witnessing. And also so many things. Let me tell you an example. Just since you are all students, I would be just sharing. When I appeared for my Indian Forest Service interview, since I belong to Mumbai, one of the panel members asked me, I don't know how many of you know about Mumbai, but there is a place called Bandra. So if you move from Kurla to Bandra, he asked me, what do you see? And I was so ignorant. I was not knowing. I simply shrugged my head. I said, I don't know. So they said, see, Mumbai or in traffic, you see only vehicle around you. You don't observe anything. And then he said, no, there are mangroves. So that Bandra Kurla complex once upon a time was full of mangroves. And we have about 2,000 hectares of mangrove in Mumbai. We never understood, since we come from urban area, we always feel whenever there is a vacant land, some building should come up. So I am told even Puducherry is having same situation where land is scarce and so Mumbai you understand. So any vacant land,
we would see, "Arey, why all this bushes are there? You simply cut it and construct housing. People are living in slums." But when in 2004, when tsunami came and affected this side of the coast, then we understood the importance of mangrove when we read that some of the villages who could survive, it is because of the mangrove. So we all know, I think even Pondicherry must have been affected during that time. So that time, just imagine, I had completed my graduation, appearing for civil services, living in Mumbai, and was not knowing the importance of mangroves. And we all realized till it happened in tsunami came here in India, affected India. Similarly, immediately next year, this happened in 2004, 2005, Mumbai in one day, there was almost 1000 rainfall. And Mumbai was almost submerged, more than 300 people died. And that was year 2005, immediately next year too. And that was the time Mumbai realized the importance of the mangroves. So earlier and in 2005, High Court passed an interim order saying not a single tree of mangrove can be cut without permission of the High Court, not Forest Department, or the High Court. So every time, even if there is a project, you have to approach High Court after getting all clearances under Forest Conservation Act, Wildlife Act, CRZ. You again have to go to High Court, convince the High Court as to why you want to fell mangrove. So this is just, I am telling you the background, how something which earlier we never thought is important, suddenly we have started understanding the importance of nature. Similarly, salt pans. I don't know whether you have here, but Mumbai has a lot of salt pans. We all feel it is, most of the people feel it is a wasteland. And everybody is talking about, let's construct a mass housing to settle the slum dwellers. Now coming to the Biodiversity Act. I don't know how many of you have heard of Biodiversity Act. Have you heard of Biodiversity Act? The students? No. Madam, no. See, most of us, even though we belong to Forest Service, see, Act came in 2003. And this is one act which, for my 34 years of service, I had never implemented. But never came the occasion. See, there are so many other acts which we implement. You have Indian Forest Act, so we had been implementing that, protecting forests. We have Wildlife Protection Act. Then came Forest Conservation Act. We all had been implementing that, but this is one particular act. I never got an opportunity during my service to implement this act. But this is one unique act. So the background is that in the year 1992, there was an Earth Summit. We all, students might have, those who are preparing for some exams also would be studying. So in Rio, there was an Earth Summit in 1992, and they came out with, they understood the importance of climate and biodiversity. So 3 conventions were passed. One was Convention on Climate Change, other was Convention on Combating Desertification, and third was this biodiversity, Convention on Biodiversity. So this is the background to which India also became party. So 196 countries the world over, they signed this treaty, and in 1994 India also signed this treaty. So only signing an international treaty is no end. Then you have to implement whatever has been agreed. You have to come out with an act. So in year 2002, India enacted this Biological Diversity Act. Of course, nowadays you can just Google it and you will get it. Then India also, for implementing the act, you need rules. So 2004, we also made rules. And one of the most important part, I will say, it has 3 components. Already it is mentioned. So one is to conserve biodiversity. Other is sustainable use,
you need the biodiversity for our survival. And third is which is the most important thing is the sharing of the benefit, sharing of the equitable and fair share of benefit by those who access that biodiversity. So particularly we use biodiversity for food. So okay, but there is no you don't have to share anything. You extract from nature, but you don't have to share anything. But whenever the biological resources are being used for research, for commercial production, for pharmaceuticals, for nutraceuticals, those are the cases where the companies are supposed to pay some percentage of their profit or their turnover as excess sharing to either to National Biodiversity Authority or to state biodiversity boards or union territory biodiversity councils, and these funds are flowed back to the community who are involved in protecting the biodiversity. So now, as already mentioned, it has you have three layers. At the national level, we have National Biodiversity Authority. At the state or union territory level, you have State Biodiversity Board or Union Territory Biodiversity Councils. And the most important is at the grassroots level, we have the biodiversity management committees. So when we belong to forest department, so most of the time we all think that the flora and fauna is the only biodiversity we have. You visit a jungle, you see so many animals, or you see various plants, and you feel that the biodiversity ends here. Most of us had this perception, but we forget about the agricultural biodiversity. We have so many type of, even Tamil Nadu, I am told, has 38 varieties of rice. So Tamil Nadu State Biodiversity Board has come out with a booklet which gives each and every variety's detail of 38 varieties of rice. So most of the time we only see what we buy from the shops. We don't focus on those biodiversity. Similarly, we have aquatic biodiversity, we have marine biodiversity. Now the Pondicherry is on the coast, and you are all aware of the biodiversity of your area. So past 2 decades, almost I would say 2.5 decades, we had been implementing this Biological Diversity Act through state biodiversity boards and BMCs. However, there are certain issues. So when the act was conceived and the thought process went into preparing those sections, that time we did not realize how to implement certain provisions. So Government of India 2 years back in 2023 decided to amend certain provisions, and they did a lot of consultation with the communities, did consultation with different stakeholders, researchers, industry, particularly Ayush sector, medicinal plants, farmers, and also local communities. So after consultation, Government of India made certain changes in the act. So one of the major change was they removed the criminality part. So earlier, anybody who violates the act can be arrested. Charge sheet can be filed in the court. So now Government of India, considering the various representation, has removed the criminal part of it. So now any violation, only penalty can be imposed. So one cannot be arrested for any violation. So this simplification they did. So the objective of this amendment was to simplify procedure. Also, a lot of permissions were required for research. If anybody wanted to do research, you required permission from State Biodiversity Board or National Biodiversity Authority, which used to take a lot of time. So now Government of India has said for any Indian, if you want to do any research, no permission is required. So this simplification was done. For any innovation also, no permission for the Indian is not required.
So also the amendment now, they support the cultivation of medicinal plants. So you don't require anybody's permission to cultivate the medicinal plant. All the compliances, so any act you have a lot of compliances, industry has to submit so many forms. So those compliances have also been streamlined. And also we are trying to protect the interest of the local community and also protect the biodiversity. Now another thing which has happened now, how the government of India has tried to directly connect the BMCs to the industry. So now whichever company want to access medicinal plant can directly file an application through our online portal and get the certificate of origin. Now you require certificate of origin from where this biodiversity you have access. So that we have developed one end-to-end portal which was recently launched by Honorable Minister, and so far 12 such certificate of origins have been issued through the portal. So earlier you have to write letter, you have to send email, now it is all online. It is online generated, the way you have bank statements generated online, which doesn't require anybody's signature. Similarly, this certificate of origins are also generated online. So then for the amended act, Government of India had to supersede the earlier rule, and they came out with the new rules which was made in year 2024, and similarly new excess benefit sharing regulations that also came into force from the year 2025. Now with the development of portal, now it has become very transparent. It has now online system is there. It reduces the time gap for getting the permissions, and this will help not only researchers, industries and innovators, and also we will be able to safeguard the biodiversity in a better way. Now talking about BMCs, I am told so far 19 BMCs have been constituted, some in urban area and some in rural area. And so BMCs, role of BMCs is very important. So I would not come to know if some industry is getting certain biological resources from a particular village. How will one at the national level or state level will come to know? Only it is the BMCs who know what is being accessed from their area. So first of all, to know what is your biological resources, you have to prepare the People's Biodiversity Register. So I am given to understand that here that is yet to be made, and this is one of the process. This is like involving the students, the university is to make, though local people do know about the those names of those biological resources, but they may not be knowing the scientific names. So we do require the students or the universities to get involved to prepare a quality People's Biodiversity Register. Not only that, now since everything we are linking to e-portal, we need to have a e-PBR, electronic PBR. Not only have a register of the document as to what is there in your panchayat area, but also convert it into e-PBR so that it can be linked to the portal. And whoever wants to access the bioresource should be able to know, yes, this particular thing is available in your BMC. So that is also to be done. So also the awareness creation is very important. So this is the forum, this is the training workshop, this is the awareness workshop where one has to understand the importance. Now you will ask me, what will I do? Suppose even I do list of all the species, how I am going to benefit? So why waste your energy in preparing list of the plant and animal and agricultural crop in your area? So now see what, I'll give you an example. See, so far, National
Biodiversity Authority has collected 263 crore from the industry or the companies who have utilized our bioresources, the country's bioresources. Now, major amount, about 120 crore, has come from red sanders. I think some of you must have heard of red sanders. It is only found in 5 districts of Andhra Pradesh. So, about 120 crore is from, and that to see the trade is restricted. You cannot, most of these are illegally felled. This is a material which was theft material, which was seized by police department, forest department, customs department, or the Directorate of Revenue Intelligence. So these are some of the department who have seized this material. Then it was auctioned in the international platform and it was exported. And we got about 5% of the value, which comes to 120 crore, to National Biodiversity Authority. There are some farmers in Tamil Nadu as well as Andhra Pradesh who are growing red sanders on their farm. They have sold the material. So apart from the sale value, now we have transferred about 3 crore rupees to 200 farmers of Andhra Pradesh and about 55 lakhs to 18 farmers in Tamil Nadu. I'll give some more examples for you to understand, for the BMC members to understand the importance of this committee and having prepare your PBRs and also be watchful of what is being taken out from your area. So in Maharashtra, there is a village called Dapur near Nashik. So one particular company had accessed 2 kg of soil, mitti. 2 kg of soil was accessed by the company. From that they use some microbe to have a commercial production. Can you imagine how much money they gave to us? They transferred 78 lakhs. 78 lakhs was given to National Biodiversity Authority after deducting some administrative cost which we share between State Biodiversity Board and NBA. We transferred 67 lakhs to one village panchayat, which is the jurisdiction of that BMC. Similarly, in one particular, again Maharashtra example I am giving, there is a one particular taluka, you call taluk only, na, here. Yes. So one particular taluk called Wada near Mumbai. So one company against use some soil from that area for microbe. They transferred 5.5 crore. But they did not mention from which village they used the soil. So that 5.5 crore we distributed equally in 84 BMCs, which comes to about 5.5 lakh per village or per BMC. So there are n number of examples where now the excess benefit sharing, the fund is reaching the BMCs. And now this can be utilized for conservation of biodiversity. Similarly, we got about 80 crore from agricultural seed sector. Now, so many seed varieties are being exported, being used for research. So we got about 10 crore from this soil overall, which I gave some examples. We got about 40 crore from pharmaceutical and nutraceuticals. There are many sectors which are not yet paying a single penny. Like one example is marine sector. So far, not a single penny has come from marine sector. Now we are trying to create awareness. Recently, we had a workshop in Kerala. Earlier last month, we had one in Andhra Pradesh. So we are having meetings with their industry associations. We are having meeting with the BMCs, and we are trying to convince them to share some benefit for the community, the biological resources which the industry is using. Now, recent amendment, Government of India has also increased the number of members in the BMCs. So earlier this used to be 7, now it can be from 7 to 11. So there will be more participation and representation of the community.
There is one agency called NIRDPR, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, located in Hyderabad. It's a Government of India institution. So since all these BMCs come under the Panchayati Raj, under that act, so we are trying to coordinate with this particular institution and involve them, and also the state SIRDPR, which is the state version of the that institution, for doing capacity building. So capacity building of BMC members. We have already started this work in Kerala. We already had 2 workshops, and I would like to do it in the whole of the country. We want to, of course, it's a big task, 2,76,000 BMCs, and if you just have 11 members, it is something like more than 25 lakh members. But of course, you cannot train 25 lakh people, but we are selectively picking up from villages, and they can become the master trainer. So they get trained and they train others. So we are working in that direction. Though so far Pondicherry has received very meager amount of ABS, which is, I would say, less than a lakh of rupees. But I am sure when your PBR is prepared, when BMCs become active, you would also be getting more and more benefit from this. I would request Pondicherry UTBC also to have a WhatsApp group connecting. Since you have limited number of BMCs, you can connect them through WhatsApp. You can share more information, and also you can partner with SIRDPR for imparting trainings. I am very happy that this training was organized by APSCC, and we can take it further. Also, since students are there, I don't know whether you are aware, we have a biodiversity internship program, which was launched about 6 years back. This is the 6th cycle running, 7th cycle is going to come. And it's a 3-year internship. It shouldn't be called internship. We pay a good money. I think first year we pay around 23,000, second year 24,000, and third year 25,000. So where you get an opportunity, we on an average we hire 50 interns in a year, and they not only work some of them work in ministry, Delhi, some 1 or 2 in our office, and rest are given to the state biodiversity boards. So on an average, depending on the size of the BMCs or the size of the state, we provide either 1 or 2 interns to those states, and NBA pays them their honorarium. Not only that, now we have also started a short-term internship, a 3-month internship, which we have recently launched about 2 months back. The idea is, if you want to learn about biodiversity, if you want to understand about the implementation, you can apply through your university, through college, through recommendation from proper channel. We have put the application form on our website, and it is an unpaid internship, and it is for 3 months period. So I would request the university to also utilize this, since Pondicherry is quite near Chennai. So this program can also, students can take benefit of. So I'm very confident that that this workshop will lead to awareness among not only the researchers and students, but also the BMC members about need to conserve the biodiversity, need to prepare your people's biodiversity register, and also to convert it into ePBR. I once again congratulate the organizers for organizing this training cum awareness workshop, and also I formally
inaugurate this workshop. Thank you, Jai Hind. Preserving the biodiversity is something that will impact all of us, which is what makes seminars and workshops like this so very important for everyone. So let's take a moment to thank everyone who made this possible. I would now like to invite our program lead, Dr. Golda A. Edwin, the Executive Director of the APSCC, the Association for Promoting Sustainability in Campuses and Communities. Ma'am, please come forth and deliver the vote of thanks. It's a privilege to be a part of this important event. This program has been designed with a clear purpose to bridge the gap between policy and practice in biodiversity governance. Through this capacity building program, we aim to strengthen the BMCs in 3 key areas: understanding the Biological Diversity Act and its recent amendments, strengthening People's Biodiversity Register, that is People's PBR documentation, enhancing meaningful community participation. The BMCs, as we have all heard, play a pivotal role in this. They are not mere committees, but custodians of local traditions. Through PBRs, they document everything from medicinal plants, in-home gardens, or traditional fishing practices along our coast. So through this initiative, we'll help the BMCs understand their roles, build the skills needed for effective implementation. It's also important that our local actions align with global frameworks, such as IPBES and the UN Decade for Ecosystem Restoration. So these are not just abstract global goals. They translate into real local actions, like restoring ponds, into conserving habitats, managing invasive species, etc. Finally, I'd like to acknowledge the support of partner institutions in this. And I thank all the participants, people from the government, international experts, academia, NGOs, community members, students, and everyone concerned for the reason to be here. Let's use this opportunity to learn, collaborate, and create a meaningful impact. Thank you, one and all.